Good morning, all of you. Good morning, teacher. Good morning. And wish you all a very happy new year. Good morning, madam. Happy New Year, madam. morning. Same to you. Good morning, teacher. Happy New Year, teacher. Sir. Madam can't hear. Okay. Can you hear me? I think it is Yes, clearly madam. audible. Yes. Okay. Teacher. If it is if you can't hear properly, sometimes it may be an issue from your side. So you can just leave and join. That would be a better option. Or check your speakers. Right. Hari, you all have to turn on the videos, Pute. Welcome all of you for the work in year 2025. Hari. I want to see all the nice faces after a long time. Right. So if your parents are close by, I want to talk to them for a few minutes. Just ask to come closer. It doesn't matter that they don't come in front of the camera. අමල තාත්තලින් පොඩ්ඩක් ළඟට එන්න කියලා කියන්න. So if they have any clarification needed about the classes, they can ask. මොනා හරි classes ගැන අහන්න තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම parents ලට පොඩි chance එක අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරගෙන යමු. Yes. Udbashi, Sudamsa, Ashwin, and Yusuf, can you turn on the video, please? And Yenushi, Noora, Shevin. I can see you all. Hari. So did Pute and dear parents, so this year we have a new setup. That means we have divided the classes as a theory class and a paper revision class separately. So today we are going to have the theory class from 8 to 9:30, and we are going to have the paper revision class on Fridays. So that is basically to teach the students to how to write the answers for the question paper. දැන් ගොඩක් දරුවන්ට අර දැනුම තිබුණට ලකුණු ලැබෙන විදිහට උත්තර ලියන්න කොහොමද කියන එක ගැන හරි අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මේ paper revision class එකෙන් අපි කරන්නේ වැඩිදුර මොනවා හරි අපිට questions වලට answers ලියන්න තියෙනවා නම් ඒවට උත්තර ලියනවා. මොනවා හරි අමාරු lesson එකක් තිබුණොත් දරුවෝ අමාරුයි කියලා හිතන lesson එකක් හම්බුනොත් ගොඩක් calculations තියෙන lesson එකක් නම් ඒකේ වැඩිපුර examples අපිට paper class එකේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට we are going to have tests. Questions will be discussed. The students are asked to write answers for the questions and they will be discussed. And you have been introduced an LMS also. LMS again. The students are allowed to upload their notes, answers for the question papers. They will be checked personally by the teacher. හරිද? ඒ වගේ advantages ගොඩක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ අර දවස ගානේ වැඩ කරන එක. ඒ කියන්නේ අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න දේ දැන් මේ පැය එකමාර ඇතුළේ ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාලට විනාඩි 15ක් අරගෙන රිවයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අද දවසේම. Right. Very good. Okay, Sanuki. Well done. She has got 92 for the term test. I received a number of messages mentioning the marks for the third term test. I'm really happy for you. හොඳ මාක්ස් අරන් තිබුණා ගොඩක් අය. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ තවත් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හොඳ මාක්ස් අරගන්න. හරිද? අපි ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියද්දි ඔයගොල්ලෝ හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපි තියරි ක්ලාස් එකේ කතා කරන දේ. කවුද පුතේ ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ ඔයාද? ඔව් මැඩම්.
පුතේ ඔයාගේ පැත්තෙන් මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අනිත් අයට එහෙම ගැටලුවක් නැහැ නේද? මාව හොඳට ඇහෙනවනේ. Yes, teacher. ඕකේ. පුතේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාගේ ඩිවයිස් එක චෙක් කරලා නැත්නම් ලීව් වෙලා ජොයින් වෙන්න ආපහු. හරි. එතකොට පුතේ අපි අද දවසේ මේ කතා කරන දේවල් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි කරගෙන ආපු විදිය අපි වීඩියෝස් බලනවා, තියරි ටික කියලා දෙනවා, ඩිස්කස් කරනවා. එතකොට ඒ දවසේ කරපු දේවල් හොඳට එදා දවසේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට you have to send it to your long term memory. Right, that happens only if you study the things on the day itself. අද දවසේ විනාඩි 15ක් හොයාගන්න නැද්ද ඔයාලට? තියනවා නේද? අවශ්‍යතාවය තියනවා නම් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අද නිදා ගන්න කලින් අද දවස ඇතුළත මේ කරපු වැඩ ටික මතක් කරගන්න ඕනේ. රිවිෂන් කියලා කියන්නේ you have to revise the things. පාඩම් කරගන්නට. අද මේවා තමයි කතා කළේ කියලා you just send them to your long term memory. ඊට පස්සේ before the next session on next Saturday once again you have to quickly go through them. දැන් අපි second unit එක කරනකොට ඕගොල්ලෝ ඊළඟ class එකට කලින් first two lessons ම revise කරගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම තමයි කරන්නේ. එතකොට you are not under stress when the term tests are close by. නේද? term test එක තියනවා කියලා අමාරුවෙන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ නෑ නේද? Yes, Devsit, please turn on the video. එතකොට term test එක හෙට තිබුණත් කියන්නේ නැතුව test එකක් තිබුණත් ඔයාලා ඕන වෙලාවක ලෑස්ති. එතකොට it will reduce your stress and it will be very important for you to remember the things. ආසාවෙන් දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් අර අපි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කාටුන් එකක් බලද්දි කාටුන් characters පාඩම් කරගන්නේ නැහැ නේද? කරනවද? නෑ නේද? ඔයගලන්ට ඉබේම මතක හිටිනවා. ඇයි ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්නේ? නේද? ඒ වගේ when you are learning also make it something interesting. Right, science is something that is applied in our day to day lives නේ. So for example දැන් අද අපි plant diversity ගැන කතා කරනවා. එතකොට you can see plants everywhere. So just look at them. Just seeing and observing are two different things. නේද? දකින්නවයි observe කරනවා නිරීක්ෂණය කරනවායි කියන්නේ දෙකක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ බොහොම අවධානයෙන් මේ දේවල් දිහා බලන්න. දැන් අපි සත්තු ගැන ඉගෙන ගත්තොත් you have to have a close look on them. Right? එතකොට තමයි ඊළඟට අපි we learn about the systems of the body. අපේ ශරීරයේ තියෙන පද්ධති ගැන කතා කරනවා කොහොමද ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට just think of them in your day to day lives. අපි එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන දේවල් දැන් acids, bases, neutralization reactions එහෙම කියලා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේට apply කරගන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට හරි ලේසියෙන් දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන්. This would be something very interesting for you then. Then parents ලගෙන් ඉල්ලන්නේ just encourage them to do the work on the day itself. If you are given a homework, you have to do it and join. ඊළඟ දවසේ join වෙන කලින් ටියුට් එක දෙසරයක් බලලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම තමයි එන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් හිතා ගන්න ඕන මම මේ අවුරුද්දේ හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කිව්ව විදිහට එතකොට ඔයගලන්ට ලොකු එෆර්ට් එකක් නැහැ පුතේ. අර ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ආසාවෙන් ලස්සනට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලන අනිත් දේ ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න සුදුසු විදිහට හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඊට පස්සේ කැමරා වීඩියෝ ඔන් වෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම. මොකද this should be something interactive. මට දරුවන්ව පේන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ, උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරලා බොහොම ඉන්ටරැක්ටිව් විදිහට මේක කරන්න. ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ටික හදලා දෙන්න. ඉතින් this is very convenient නේ ගෙදර ඉඳගෙන ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. දෙමව්පියන්ටත් ඔන්නම් පැත්තකින් වාඩි වෙලා කොහොමද වැඩ කෙරෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක එහෙම chance එකක් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් දරුවා වැඩ කරන විදිය ගැනත් ගෙදර වැඩ කරන ගමන් අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පහසුකම් ටික හදලා දෙන්න. අනිත් එක නිශ්ශබ්ද තැනක්. right. Just arrange a silent place. Now today is Saturday, the weekend. Most of the family members are at home. නේද? ඉතින් ගෙදර සද්ද වද්ද වැඩි නම් පොඩ්ඩක් එයාට නිදහසේ concentrate කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනක් හදලා දෙන්න. ඒ ටික තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් if you have any question or if you need any clarification, you can talk to the teacher regarding the subject.
හරිද දැන් මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් දෙමව්පියන්ට අපේ තියරි ක්ලාස් එක පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ කෙරෙන විදිහ ගැන හරි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් පුංචි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට කතා කරලා අහන්න. ඊට පස්සේ මම දරුවොත් එක්ක වැඩ පටන් ගන්නවා. තියෙනවද මොනවා හරි අහන්න? Oh, good morning, Miss. good morning විනිශ්‍රී Miss මම. මචංගේ අම්මා කතා කරන්නේ. Miss ඔව්. මෙයාටත් අර මිස් කිව්වා වගේ අර ඒ වැඩ කරද්දී ඒ ඔක්කොම තේරෙනවා. පේපර් එක ලියද්දි තමයි පොඩ්ඩක් ඒ ගැටලුව තියෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. ඒක එතකොට මිස් මේ පේපර් ක්ලාස් එකකින් මේ පාස් පේපර් ඒ කියන්නේ එහෙම පේපර්ස් මේ වෙනවනේ ටීචර්. ඔව් දැන්. ඇත්තටම ඒ නිසා තමයි එහෙම වෙනම ක්ලාස් එකක් දැම්මේ සමහර අයට අර වෙලාවල් ගැන ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා. ඉතින් වෙලාවල් නම් වෙනස් කරන්න හරි අමාරුයි ඔක්කොම ටයිම් ටේබල්ස් හදලා මේ ටයිම් ස්ලොට්ස් පිරීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පේපර් ක්ලාස් එකක් අරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ දරුවන්ට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න සූදානම් කරන්න තමයි. ඒක ඇත්තටම අවශ්‍ය දෙයක්. දැන් අපි පේපර් මාකින් ගියාම එහෙම දකිනවා ඇත්තටම පේපර් මාකින් යනවා කියන එක මම දකින්නේ අර a teacher becomes completed. ගුරුවරයෙක් විදිහට අර ගන්න පුළුවන් මහා විශාල අත්දැකීමක් තමයි ඒක. එතකොට එතෙන්දී මේ අර දරුවන් උත්තර ලියලා තියෙන විදිහ දැක්කම දැන් අපි මාකින් ස්කීම් එකකට උත්තර බලන්නේ. එතකොට එතෙන්දී මේ කොහොමද මේගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ මාකින් ස්කීම් එකකට අනුව ලකුණු ලැබෙන්න උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා අපි. ඒ පේපර් මාකින් ගියාම ගුරුවරයෙක් අඩුතරම එකම සැරයක් හරි පේපර් මාකින් ගිහිලා තියෙනවනේ ඒක ලොකු අත්දැකීමක්. ඒකෙන් තමයි අපි මේගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියවලා මේ විදිහට තමයි උත්තර ලියන්න ඕනේ. ලකුණු ලැබෙන්න උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ මේ විදිහට කියන එක දැම්ම ඉඳන්ම පුරුදු කරන්න පුළුවන් අපිට. Thank you, Miss. දෙව්සික මොනවා හරි කතා කරන්න තියනවද පේරන්ට්ස්ලට? I saw that you raised your hand. That's why I've asked. Madam, Oh, Devsika. since the paper class is on Friday, I'm having my telescope. I can't hear you properly. I heard that you told the paper class is on Friday. Yes? Tennis practices are on the same day. So I I- might be a bit late. Okay. Does Madam release the recording? Ah, of the yes, paper yes. You class? will receive the recordings. That's what we mentioned about the LMS. So you will be able to receive all the previous recordings throughout the year. Right? So, but don't wait until the last moment. Now, if you had to watch the recording on the previous week before you join the next class, then ගිය සතියේ class එකට එන්න බැරි වුණා, පරක් වුණා, connection issue එකක් තිබිලා, lesson එකේ part එකක් miss වුණා නම් ඊළඟ දවසේ අදාළ class එකට කලින් recording එක බලලා එන්න ඕනේ. ගොඩ ගහ ගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඕක කෙරෙන්නේ නැහැ. හරිද මේක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඔයාලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක තියෙන දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් මිස් වුණොත් යාළුවෙක්ගෙන් නෝට් එක ඉල්ල ගන්න ආරෙන්න වෙන විදිහක් නැහැනේ නේද? හැබැයි මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මුළු අවුරුද්දෙම රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් එකක් ලං වුණාම ඒ විදිහට ඒක ලොකු වාසියක් ඔයාලට. හැබැයි ඒක ඔයාලා කල් දාන්නේ නැතුව වැඩ කල් දාන්නේ නැතුව හරියට රෙකෝඩින් එක බලලා ඊළඟ දවසට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. Okay, madam. Thank you, madam. මොනවද තියෙන්නේ? ටීචර් මිනිදු ඔව්. මිනිදුගේ ටීචර් මේ යාට එදාට ක්ලාස් එකට පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න බැරි ඉෂුව එකක් තියෙනවනේ මම ටීචර්ට කිව්වා කලින්. ඔව් ඔව්. එයාට දිගටම ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට එන්න නැතුව රෙකෝඩින්ග්ස් ෆලෝ කරලා විතරක් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන් රෙකෝඩින් එක එතෙන්දී අර තියෙන්න ඕනේ අර self discipline කියන එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් බලනවා. මම කියන විදිහට ඒ වැඩ ටික කරනවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් you can send a WhatsApp message asking a clarification මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අහලා එවන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම ලියුවොත් හරිද කියලා. එහෙම අහලා එවන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඔයගොල්ලෝ හැම දැන් ඔයගොල්ලෝ
7 වසරට යා වුණාට 7 වසර කියන්නේ පොඩි කියලා හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍ය කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නේද? එතකොට ඒ විදිහට මේ රෙකෝඩින් එක හරියට බලලා ඒ ප්‍රශ්න අපි කරපු දේවල් හරියට ලියාගෙන උත්තර ලියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් ඒවා අහලා ක්ලැරිෆයි කරගෙන ඒ විදිහට කරනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ටීචර් දැන් LMS එකට අපි සබ්මිට් කරන නිසා නිකන් ඒකට ඩෙඩ්ලයින් එකක් වගේ දුන්නොත් ළමයි මම හිතන්නේ හරියට මේක බලලා කරලා දාවි. ඔව් ඔව්. එතකොට රෙකෝඩින් ඒක ෆයිල් හොඳයි. ඔව්. thank you teacher. Thank you. තව තියනවාද මොන හරි තියනවනම් කතා කරන්න කමක් නැහැ. අද පළවෙනි දවස නිසා තමයි මෙහෙම අවස්ථාවක් දෙන්නේ. එතකොට මොන හරි අහන්න තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ වුණත් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. අද මෙතනදිම විසඳ ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කතා කරලා අහන්න. Good morning, teacher. Teacher, Good morning. very class එකේදී term test වලට වගේවත් papers discuss කරන්නේ නැද්ද? paper class එකේදී විතරමද කරන්නේ? නෑ තියරි ක්ලාස් එකේ දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් එනවා නම් ටර්ම් එන්ඩ් එකේදී අපි දැන් අපි ගිය අවුරුදු වලත් කළේ පේපර්ස් ගොඩාක් කළානේ දැන් ගිය අවුරුද්දේ අපි. ඒ වගේ මේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ලං වුණාම ඊට කලින් තියරි ක්ලාස් එකේදීත් ඒගොල්ලන්ට ටෙස්ට් එකක් තියලා අපි ඩිස්කස් කරනවා. දැන් පේපර් රිවිෂන් කියන ක්ලාස් එක ඇත්තටම තියෙන්නේ දැන් අපිට අර වෙලාව ගැටලුවක් තියෙනවා දැන් මොකක් හරි ලෙසන් එකක අපිට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න ගොඩාක් කතා කරන්න ඒක මේ පැය දෙක ඇතුලේ කරන්න මදි නම් අපි ඒක දාගන්නවා පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ඒ උදාහරණ තව වැඩිපුර ටිකක් කතා කරන්න. ඊට පස්සේ තියරි ක්ලාස් එකේදී ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ලං වුණාම අපි මේ ඒ ටෙස්ට් එකක් තියලා අපි කලින් තිබ්බා වගේ ටෙස්ට් එකක් තියලා ඒ උත්තර ලියන්න දීලා ඒවා කරෙක්ට් කරන එක කරනවා. අර එක්ස්ට්‍රා සපෝට් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ පේපර් රිවිෂන් කියන concept එක පටන් ගත්තේ. හරි නේද? තව ඉන්නවද? රෙසත් turn on the video පුතේ. තව මොන හරි තියනවද? parents ලාට අහන්න. හරි දැන් හොඳයි. අශ්වින් please turn on the video. Okay. දැන් හැමෝම video on කරලා ඉන්න. Very good. I can see you all. Okay then. Since there are newcomers, I thought of giving an introduction about myself also. I know that most of you know about me because you have joined the classes knowing about me, no? But since there are newcomers, I will give a small introduction about myself also. If I start from the educational qualifications, I have completed my basic degree in University of Kelaniya in biological science. Then after that, in order to be professionally qualified as a teacher, I have completed the postgraduate diploma in education, and also I have successfully completed the Master of Education as well. And more than this, I think I have developed the certain set of, I'm not talking about myself, I'm not just exaggerating, but I think I got a lot of experience after joining Royal College Colombo in year 2010, and I served there for nearly 14 years until March 2024, right? And during this period, we got a lot of experience in working with the students, and I also joined O-level paper marking as well. So from this, I gained a lot of experience, and by using that, actually, yearly I have added certain things to the classes, and also when I'm teaching the students at school. Right? Still, I'm learning about the usage of technology. Right? I think තාමත් ඉගෙන ගනිමින් තමයි මේ ටික කරගෙන යන්නේ. තව මොනවා හරි parents ලගේ පැත්තෙන්
දරුවන්ගේ පැත්තේ මොනා හරි දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර ඩෙඩ්ලයින් එකක් දාන්න කිව්වේ ඒ වගේ මොනා හරි අදහස් තියනවා නම් ඒවා අපිට කියන්න. එතකොට ඒවත් කන්සිඩර් කරලා අපි ඉස්සරහට යමු. හරි. එහෙනම් shall we start the work then? Okay. So thank you parents. If you want, you can just sit close to your child and stay. Right. So did you find a Cupamania and grass plant? Cupamania or Monera Kudumbia? I had sent a message. Yes, teacher. Okay. Okay. Taru, you have Sandaru. Very good. Kabalan Anitaya. Ruindi, you have. Most of you have, no? Vinishi, Yelinsa, Evni. Very good. Kabalana Sanuki. Right, Deusika, Senadi, Yusuf. You have these. Yusuf, you have been changed. Did you have a haircut? Gloria, okay. Good. Excuse me. Randira. Yes. Yes, Vinishi. Chanutri. Chanudri. Always you are joining with the name Binishi Mansa. Now I am used to that name rather than Chanudri. Can you rename yourself, Pute? Teacher, my keyboard is not working. Okay. Okay. Right, good. So I also have a Cupamania plant and a grass plant. Right. Yes, I have. This is the Cupamania plant that I have got. Right. So this is grass. Do you find a difference? Now we are going to discuss about plant diversity. Diversity. What do you mean by diversity? Now we just talk about biodiversity. Yes, differences. Differences. So once we say differences, first of all, we see the difference in the appearance, right? Appearance again. Now, we all are human beings. But there are differences among us. නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. If all are the same, if all are identical, නේද? That's a big problem. So, though we belong to the same species, there are differences among them. Diversity is it good or bad? Diversity, having a difference, is it good? Good. Yes, that's very good, neda. So if we look outside, if all the plants are the same, is there any beauty there? No. Then we won't visit the botanical gardens, no? If all the animals are the same, we don't need zoological gardens, right? So there, once there is a diversity, yes, Kenol, you also have, good. Once there is a diversity, it adds a beauty to the surroundings, and also that is very important to maintain the balance in our surroundings. In grade 6, we learned about the balance in the environment. හැමදේම මෙතන සමතුලිතතාවයක් තියෙනවා. Right? Okay. Then, now I have two different plants. This is Cupamania and this is grass. Right? So what is the difference? What are the differences that you observe among these two plants? Cupamania has Cupamania plant has leaves and the grass plant has no leaves. and the bush. Grass plant has a fibrous root system. Okay. Right. You observe the difference in the nature of leaves. It has long leaves and this has flat, broad leaves. Okay. Then you mentioned about the roots. Did you see the difference in the root system? This has a taproot. Cupamania has a taproot, right? Taproot. And the lateral roots are attached to it. So we call this, this has a taproot system, right? Taproot system. Then, if we take grass, what type of roots are there?
Still the soil is also there. So yes, this has a fibrous root system. It does not have a tap root, right? It does not have a tap root. There, it has, we call this as a fibrous root system, right? Unfortunately, in my Cupamania plant, there are no branches, but in your plants, I think you have, some of you have got some big ones, big plants. Ne, the Monara Kudumbiya, you can see the branching also. Yusuf, in your plant, there are branches, right? Yes. Hari, Senadi. Okay. So in grass, are there any branches here? Do you find any branching? No, No. teacher. Yes, there are no branches. And in the case of flowers, do you find any flowers in my grass plant here? There is a flower. Me? There are flowers. In Cupamania also, I can see the flowers here. Right? Did you find? Hmm? So both of these are flowering plants. They bear flowers. Are there any non-flowering plants? Plants that do not bear flowers? Yes. Yes. Hari, for example, now in my room, there I have kept a plant. Now, what about this? Does it have flowers? No. No, it does not have any flowers. So we call this as a non-flowering plant. So we are just having these inside the house in order to add a beauty. And when we look at a green plant, it is very comfortable for our eyes, neither. එනිසා තමයි අපි මේ වගේ plants තියාගෙන ඉන්නේ. So there are both flowering plants as well as non-flowering plants නේද? හරි. So we are going to discuss about the plant diversity. කො බලන්න ඔය මොහෙම මාත් තියාගෙන දුකෙන් ඉන්න අය අත්පහල් දාලා ලස්සනට වාඩි වෙන්න කෙලින්. So early in the morning you have to be energetic. නේද? Found a date plant. What is it, Yelinsa? Date plant. What is it? Date. Date. Okay. Once you throw away the seed of dates, it just germinates, no? Date. Okay. It is something similar to a palm tree, right? Palm wage, ne? Right. Okay. Aloe vera. Yes, Yusuf. It has very fleshy leaves, right? Aloe vera, fleshy leaves. Now, at the end of the class today, Sanuki, you have to go around your garden and have a look. Huh? Then no one can say that I don't have a garden. So you can just have a look at somebody else's garden also. Or if you just walk on the roadside, you can see so many trees, no? Trees and plants. Now there are so many indoor plants, right? So you can have a look. Then when you are traveling, don't just look at your phone and travel. Right? You have to observe the surroundings. When you are traveling from one district to another in Sri Lanka, we are fortunate enough to see the differences. When we travel within few hours, we can see a huge diversity among the plants, right? In our surroundings. Therefore, you have to observe them. Okay. Shall we move on then? We are talking about plant diversity. So always you have to work with this. Yes, I can, right? You have to be very energetic and think always that I will do this. I can do this, right? That's the way that you have to think. Okay. So plant diversity is our lesson. As you told, that diversity means the differences, right? So there are different varieties of plants in our environment. Some are with flowers and some are without flowers, right? Hari, I didn't read this topic. What does it say? Morphological features of flowering plants. What do you mean by morphology? The things you can see. Things you can see, the external appearance. Now we talked about the leaves, talked about the root system. Those are the things that we can see externally. අපිට පේන දේවල්
Neither. So these are the external features. We call them as morphological features. Morphology, the appearance. Right? Hari. So you are given, actually I have taken this from your textbook. Name the pictures of several, names and the pictures of several plants are given below. Although most of them are familiar to you, certain plants may not much familiar to you. If you haven't observed the surroundings, they may not be that much familiar to you. Therefore, what you are supposed to do is prepare a table by grouping all the plants in the figure into plants which bear flowers and plants which do not bear flowers. Hurry. Do it quickly. Look at the pictures given and you have to tabulate them. Plants which bear flowers and plants which do not bear flowers. Hurry. So I will just keep the pictures like this. Hurry. Start. Color, appearance, varieties, and Yes, Devsika? Any problem? no, well, it's just my mic unmuted. Okay. Which they have given two names for one flower. So That is the Tamil name, Tamil term. You should not write it. You can just use the Sinhala or the English name that they have given. The name that you are familiar with, you can use. Madam, are we write it? Yes, yes, you have to write Pute, Taruk. Hope you all have got the tute. Yes, madam. Is there any newcomers? Can you just raise your hand, the newcomers? Okay. Shavin and Shavin. Okay. Kihan, Gloria, Taruk, and Noora. Yes, have you finished?
Hari. Let's check then. What are the flowering plants that you found? Rose, Gardenia, lily, lotus, sunflower, strawberry, buttermilk, coconut. Coconut. Okay, let's see. Hari. Go balana. Yes, I will put a tick for the flowering plants, right? Rose. Sorry. Rose. Then fern does not bear flowers, no? Right. Then the gardenia, kudalu, water lily. What about turpentine? Does not. No. Yes. it is no flowers. Teacher. Sorry. It do not bear flower. It does not bear flower. Are you sure? Kobalana, those who say that Teacher, it is a bear flowering flowers. plant. Yes. Kobalana, just raise your hands for me to see. Those who, no one says. Ane, you all say that it is an unflowering plant. Teacher, it's a flowering plant. Yet it's a flowering plant. It's a flowering plant. Right? Then what about sal? You have seen the flowers. Lotus. What about cycas? And some people pronounce this as seekers. What about it? Yes? It does not bear flowers, right? It does not bear flowers. Then the shoe flower. Long bean. It bears flowers. That is why we get the beans, right? We get the fruits. Then in English we say fruit. කියන්නේ මේ පළතුර කියන එක නෙමෙයි. ඵලය කියන එක. Now the fruit of long bean is this pod. මෙයාගේ ඵලය තමයි මේ කරල කියලා කියන්නේ. So if there are flowers, they produce fruits, right? Then curry leaves. Do they have flowers? Have you seen curry leaf flowers? Yes, No. Yes, yes, it has flowers. It bears flowers. It produces fruits as well. Tiny fruit. It can germinate since there are seeds. Then drying area. You can observe drying area on large trees. Yes. Sandaru in Colombo 7, near close to your school also, there are, on those big trees, there are drying area plants. බේන්දුරු කියලා සිංහලෙන් කියන තියෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ ලොකු ගස් උඩ හැදෙන්නේ. Have you seen? Do they produce flowers? No. No, they don't produce flowers. Kataralu, the flowers are shown. Jasmine, cypress. No. No, they don't bear flowers. Coconut. Yes. Yes. Do bear flowers. Yes, they bear flowers. Pol mal kiyala, we take them for decorations as well. Then salvinia. They do not bear flowers. They don't bear flowers. They don't bear flowers. Is that all? My teacher. Yes. Teacher, can you keep it for a second? Okay, sure. Is turpentine known as moss? Sorry? Is moss and turpentine two things? Two things. Mosses කියලා කියන්නේ. Mosses කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඔය පාසි කියලා කියන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි moss. Turpentine is a very big tree.
right? Okay, Kenoli, if you don't have the tute today, you can just write on a separate sheet of paper once you get the printout. Okay, Sanuki, very good. Done. Hari. Shall I clear the things then? Ivarayne? Okay. Hari. So you have already classified the plants. Right. Plants which produce flowers. Plants which produce flowers. We call them as? Yes, flowering plants. We call them as flowering plants. You can just write flowering plants. Plants which produce flowers are known as flowering plants. Flowering plants. And plants which do not produce flowers are called unflowering plants. Non-flowering plants. Non-flowering plants. Okay. Hari. Then we are going to learn about the main parts of a flowering plant. Main parts of a flowering plant. Hari. Before that, we'll watch a small video. Yeah, the video එකක් බැලුවේ නෑනේ. Right. Can you hear the sound? No, No? teacher. No, teacher. No, madam. No, Okay. Please wait. So, when we are talking about the parts of the plant, we can start from the root system of a plant. There are two different types of root systems mainly. I will share the video with you. Please wait. Then you can talk about the stem, then the leaves, the flowers, fruits. All these are there, no? Right. I will share the video. Can you see my screen? Yeah. Yes, teacher. Okay. Yes. Now can you hear the sound? Yes, madam.
Early plants needed water for fertilization when insects and birds were not around, but as the earth evolved, so did everything else. Insects started roaming the earth and birds started flying, and so plants did not have to be near a water source to reproduce, and so the new plants started becoming less reliable on water and more reliable on birds and insects. Here's a timeline on how plants evolved. Okay. Well, if we go to Peradariya garden, we Yes. can see all the plants there. Yes. Peradeniya Botanical Garden is there. Then Haggala. Haggala, Teacher, the Sita then Botanical Garden. Sitavaka Botanical Garden, Gampaha, Henaradgoda Botanical Garden. There are so many botanical gardens. In Hambantota also, I think they have. I haven't visited that Hambantota place yet. Teacher, there is a Hammantota, like a dry zone area. There are many plants. Yeah, dry. That means they have the plants which are adapted to grow in dry environments, right? I have heard, yes. Have you visited that? Yes, teacher. Teacher. Teacher, I also have visited it. I am unable to visit it yet. I have visited all the other places, but not the Hambantota one. Right. Okay. Can you see my screen yet? The parts of a plant? පේනව නේද? Yes, teacher. හරි. අපි ඒකත් බලලා then we will discuss about the parts of a plant. Our topic for today is parts of a plant. A plant has many different parts that perform various functions. The two main parts of the plant are the root and shoot. Root usually grows under the ground, while shoot usually grows above the ground. The shoot has different parts called the stem, leaves, flowers, and fruits. The stem is the stalk of the plant. It helps the plant to stand upright. It carries water and minerals from the roots to the leaves and carries food prepared by the leaves to the different parts of the plant. Branches are parts that grow from the stem.
Leaves grow on the stem and branches. They are usually green due to the presence of chlorophyll, which helps them to prepare food. Leaves have small openings called stomata, through which plants take in and give out air. Flowers are the reproductive parts of the plant. They come in different shapes, sizes, and colors. By the process of pollination, many flowers develop into delicious fruits, which are eaten by us. Roots help to anchor the plant to the ground. They absorb the water and minerals required for the growth of the plant. Right. Okay. Now we will discuss about the parts of a plant. Right. So there are main parts of a plant. Root system. Yes, roots. Yes, there are two main systems in a plant, right? There are two main systems in a plant, the root system and the shoot system. So what do you mean by the root system? The part of the plant that grows underground. Yes, the part of the plant which is under the ground, that is the root system. Most probably the root system is underground, right? There are certain roots which are above ground as well. We are going to discuss about such plants. It was the shoot system is there, root system and the shoot system. These are the two main systems in a plant. So here it says flowering plants in our surroundings are of different sizes, right? We can observe small plants as well as the trees among them. Now, can you remember in grade 6 we mentioned about plants, bushes or shrubs, then the creepers. Can you remember? With it we have classified the plants based on their external appearance. Hari. Yes, Kenoli, Ruraji, I want to see you. Then Harry. Then their stems, roots, flowers and fruits are also different from each other, right? So we find a diversity among the flowers, diversity among the fruits, leaves, all these are different. Therefore, plants show a great diversity in their size and morphological features. Morphology, once again the word. Yes, Ayatsen, put your hand down, Pute. Sit straight. Very good. Right. But all flowering plants have some common features, some common parts. Right? Though they are different in morphology, they have a common set of parts. Now we are also like that as human beings. We are different from each other, but we have certain common parts. The head region, then neck, likewise we have common parts and we have common systems in the body, right? Okay. So identification of main parts of a flowering plants, that's what we did today with the help of the Cupomania plant, and I think this is Polpala, right? Then I had the grass plant. It is on the ground now, right? So you have to uproot the plant without breaking the root system. You have to uproot it carefully and better to remove the soil, right? Then you can press the plant. You have pressed flowers, no?
flowers press කරනවානේ ඔයගොල්ලෝ to make greeting cards and this. Other than කරන්න ඕනේ the plant you had. You can press it among don't put it inside a book, right? You can keep it inside a newspaper, and you can keep it under a mattress or something. You can keep a weight on it. Tiela? After a few days, after about 1 week, you will be able to see a nicely pressed plant. You can paste it in your tute. හරිද press කරලා අලවන්න, then you can label the parts in it as well. Hari, let's label the major parts of a flowering plant. Shall we? Yes, label the parts given here alone. Label all the parts as you know. Excuse me, madam. Yes. Yes. Yes, Ashwin. Yes, Ashwin. Madam, mama, class and leave madam, tennis match. Oh. Okay then. Best wishes for the tennis match. You have to Thank watch you, the rest of the lesson through the recording, Ashwin. Okay, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Have you finished labeling? Hari, shall we check? Balamuda. Okay. Hari. What is number 1? Yes, that is the number 1 is the taproot. Taproot. Right. Then number 2? Lateral root. Lateral roots, right? Lateral roots. Right. Number 1, it is the taproot. Then number 2, lateral roots. Lateral roots. Then these two are collectively known as the root system. Root system. Root system. Teacher, is it okay if we write taproot system? Hari, taproot system. Right, taproot system. Okay. So number 3. එතෙන්ට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. For this one you have to say root system. Right. Since this has a taproot system, it's okay if you have mentioned it as taproot system. Then number 4, that is the Stem. stem. Hari. Yes. Shavin and Shavin, have you written? Yes. Okay. Number 5, that is the, what do you call these? Buds. Yes, these tiny parts. Buds. Buds. Which buds? The buds give rise to the branches. The branches develop later on by those buds. Right. Apical කියලා කියන්නේ පුතේ, the one which is at the top. The one which is at the top is known as the apical bud. Right. Because of the growth of the apical bud, the height of the plant increases. Right. When the lateral buds or the axillary buds grow,
they give birth to the branches. හරිද? එහෙනම් අපි number 5 we can say axillary or the lateral bud. Axillary or lateral bud. They develop into branches. Axillary or the lateral bud. What about number 6? Number 6. Since this line goes to one leaf, we would better to say leaf, right? If they have put 2 arrows like this, then you can say leaves, right? එහෙම තිබුණා නම් leaves කියලා කියන්න පුළුවන්. Then what about number 7? That is the apical bud. Apical bud. Growth of the apical bud, the height of the plant increases. Apical bud. Then number 8. What is number 8? Yes. Already a branch has been developed here. So number 8 you can label it as a branch. Hari. Then what about number 9? That is the fruit. Number 9 is fruit. Then now what about number 10? Yes. Number 10. That is a flower. So this is a flowering plant, right? Since it has both flowers and fruits, this is a flowering, right? So actually, the flowering plants can be divided into 2 categories, the monocots and dicots that we are going to discuss next. එතකොට අපි අද බලපු plants දෙකම Cupamania or Monocotyledonea and grass. These are flowering plants, right? Yes. Just for number 11. Then there is a 11 plant. What is number 11? The number 11 stands for all these. That is the shoot system. So this is the root system. We have already labeled it. Shoot system and the root system. There are only 2 systems in a plant. Harine Udbashi. Okay. Did you get all correct? හැමෝම හරියට ලේබල් කළාද? Yes. හරි. අද අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ you all have to study the things on the day itself. කොබලන්න just raise your hands those who promise me to study the things on today itself. You should not break promises, right? Okay. From the ඇත්තටම පුතේ මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් හිතට ගන්න මම මේ අයිදා වැඩේ එදාම කරනවා මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් කියලා very good. හිතට ගන්න එහෙම හිතාගෙන වැඩ කරන්න. එතකොට හරි ලේසි ඔයාලට. Very good. Okay. Then diversity of the flowering plants. Diversity of flowering plants. The characteristic feature of the flowering plants is formation of flowers. Actually, we call these as angiosperms as well. But we didn't mention that word. But in the video, you heard the word, angiosperms, flowering plants. Almost all parts such as stem, the leaves, buds, roots, flowers, fruits, all these can be seen in most of these plants as we labeled earlier. So plants show a great diversity. Plants show a great diversity among these parts. That's what we are going to discuss now in the Cupamania and Monocotyledonea. Though both of them have a taproot system, the shape of the leaf is different. The shape of the leaf is different. The nature that they bear flowers is different. And we see a big difference in between Cupamania and grass. There is a big difference there. Right? Hari. Diversity. First of all, we will consider the diversity among the roots. Diversity among the roots. Right. Normally, the root system remains. Where? Normally. The root system remains? Yes? Underground. Underground in the soil, normally. But there are certain plants in which we find the roots above the ground as well. We will talk about them later. Right?
Normally root system remains underground in the soil. Right. Then there are two types of root systems. You can underline or highlight. Some plants have a single large root which originates from the base of the stem. If this is the stem, from the base of the stem a root originates. What do you call that root? Root. It is called the taproot. Hari. Large number of roots are originated from the taproot. What do you call them? Yes, they are called as lateral roots. Hari. This type of root system is called a taproot system. So, shall we give certain examples for the plants with the taproot system? Kiyan balanna? Tomato. Mango. Yes, mango, tomato. Yes. Rambutan. What else? Rambutan. Yes. Sorry, Cupamania. Hari. Chili. Guava. Yes, jack. Breadfruit. Monarkudumbia. Ranavara. Teacher, breadfruit is there, right? Breadfruit is del. Tamonad. You can write a list of hundreds of plants. නේද? 100ක් විතර ඊටත් වඩා ලියන්න පුළුවන්. හරි. chili. හරි. ඊට පස්සේ some plants have large number of small roots which are originated from the base of the plant stem. Here you can see the stem. Here, and large number of small roots arise from the base of the stem. Then we call them as fibrous roots. The fibrous roots. So this type of root system is called a fibrous root system. What are the examples for the plants having a fibrous root system? Grass. Yes. Coconut. Arecanut. Grass. Coconut. Arecanut. Arecanut is puak, neda? Yes. What else? Kitul. Actually, banana wala podi, there is an exception, right? Api banana metente include karan nathuim. I will tell you the reason later on. What about papaya? Where should you write it? In the taproot system or the fibrous root system? Papaya. Taproot system. Papaya has a taproot. And samara අය හිතනවා යාව දැක්කහම එයාට taproot එකක් නැහැ කියලා. Papaya has a taproot, right? It has a taproot. Then what else? තා මොනවාද මෙතෙන්ට ලියන්න පුළුවන් අපිට? Teacher, for fibrous roots, can we write palm? Palm actually you can write, but once again palm කියන්නේ පුතේ flowering plant එකක් නෙවෙයිනේ. හරිද? එතකොට අපි මේ fibrous root system, taproot system ගැන කතා කරන්නේ for the flowering plants. Palm ලියන්න පුළුවන්. It does not have a taproot. කමක් නැහැ ලිව්වට. හැබැයි අරක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට even banana, as Yusuf told, we can include banana here under the fibrous root system, but still there is a certain exception in banana. You can write it here. Dates. Okay. King coconut. Palmyra. Tal. King coconut. Hari. Palmyra. Tal. Right. That can also be mentioned.
palmyra. තල්. හරි. So you are ඔන්න මෙතනින් පස්සේ වරද්දන්න එපා. සමහර අය මේ tap root කියලා මේවට කියනවා fibrous roots කියලා. That's wrong. Those are lateral roots. හරිද? වරද්දන්න එපා. Then this is the fibrous root system. Right? We mainly observed these two today. That's why I wanted you to find a Cupermanio monocotyledonous plant and grass. Right. So what is the importance of the plant root system? The roots are very important. Nedaru Raji. Madam. Yes. Okay, Anpute. Madam, there are booklets for our class. There is no any book list, Pute. You have to take a printout of the tute. In addition to that, you can have a single exercise book to write something what we find in the paper class slide. වෙන මොකුත් list එකක් අවශ්‍ය නැහැ. Right? Tute එක print out එකක් ගත්තාම අපි tute එකේම තමයි මේ discuss කරගෙන යන්නේ. හරිද? For each and every lesson you will get a tute like this. So you can study the tute. හරිද අයත්සන්? Taruk asked the question. හරි නේද Taruk? Yes, madam. Hari. Okay. So what are the functions of the plant roots? Functions. Kian Balan, here you are given. So you have to remember these. What are the functions? Yes. Fix the plant to the soil. Anchoring. We call it as anchoring. Savikarana pasata. Nathan to the substrate. Pase vitarak neve. Sometimes you may have seen the plants growing on walls. Neither. It finds us on big trees. Also certain small plants grow. They find a substrate. Yata grow when sudusu. Api kena substrate can in Sinhala word is more complex than that. Upasthare kiyala kiyana. Right? They find a place to grow, a medium to grow. Right? That is simple, no? Hari, medium. So fix the plant to the soil. Anchoring kiyalat kiyana. Anchor. Not the brand name, right? Anchor කියන්නේ සවි කරනවා කියන එක. Then absorb water. Absorb water and minerals dissolved in water. Absorption. ABB. Absorption. උරා ගන්නවා. The water is absorbed by the roots and the minerals get dissolved in that water. ඒකනේ once we add fertilizer, we have to water the plant. නැත්තම් අපි පොහොර විතරක් දැම්මට ඒක උරා ගන්න විදියක් නැහැ. එයා ජලයේ දිය වෙලා තමයි උරාගන්නේ. Right? The fertilizer, the minerals get dissolved in water and then only the roots can absorb. හරිනේ? Then, so are they important for the plant? Water and minerals? Yes. කොකෝ දුකෙන් ඉන්න අය මෙහෙම ඉන්න අය අත්පහල් දාන්න. හරි. Yes. Are they important for the plant? Yes, teacher. Yes, they are very important. Water is mainly needed for the maintain the liveliness of the plant, first of all. And for the plant to be rigid. And water is one of the main raw materials in photosynthesis. Right? Water is essential. And the minerals are essential for the growth of the plant. For the growth, for the production of flowers, for the production of fruits. These minerals are essential. Otherwise, if the plant does not receive these minerals, the plant will come up with certain deficiency symptoms. එක ඌනතා රෝග ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ගස්වල කොළ එක එක පාට වෙලා patches තියෙනවා නේද? සමහර ඒවා ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන්නේ these are sometimes due to mineral deficiencies. Unata. Deficient කියන ඌනතාවයක් කියන එක අඩුයි කියන එක. It is lacking. Right? Hari. Involving vegetative propagation. Or we call it as vegetative reproduction. What is it? Now, the plants reproduce. The animals also reproduce. Plants also reproduce. So, reproduction is needed to produce a new generation. Ned aluth generation ekak hadaganna reproduction is something important. So this is of two types, sexual reproduction and asexual reproduction.
In the case of plants, sexual reproduction means producing flowers. Then the flower develops into a fruit. Inside the fruit we find the seeds. The seeds germinate and produce new plants. බීජ ප්‍රරෝහණය වෙලා අලුත් පැල හැදෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා sexual reproduction කියලා. But in some of the cases we can cut a twig of a plant. අතු කෑල්ලක් කපලා පැලයක් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මුල් වලින් පැල හැති වෙනවා. සමහර ඒවා leaves වලින් පැල හදාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට අපි කියනවා vegetative reproduction නැත්තම් vegetative propagation කියලා. Right? Vegetative parts, the roots, stem, the leaves, these are considered to be vegetative parts of a plant. පැහැදිලිද? Yes, teacher. Right? Hari. Vegetative propagation. Examples, curry leaves, කරපිංචා, belly, මුල් වලින් ලොකු ගහක් තියෙනවා නම් ඒ ගහ වටේට පැල හැදෙනවා මුල් වලින්. curry leaves වලත් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඊළඟට breadfruit. Del. From breadfruit, the roots, they produce new plants. Harida. Okay. Teacher, So, banana. banana වල පුතේ අපි ඒකට කියන්නේ අර මොටියන් කියලා කියන්නේ ඒකේ roots වලින් නෙවෙයි පැල හැදෙන්නේ ඇත්තටම. Right? We call these as suckers. In banana there are suckers. මොටෙයියා කියලා කියන්නේ. හරිද? නේවෙන් තමයි පැල හැදෙන්නේ මුල් වලින් නෙවෙයි banana වල. මෙතෙන්ට ඔයාලට තව ලියන්න පුළුවන් guava can be added here. Right? Guava. කියන්නේ කරඳ. Pumlices karanda. Karanda plant, actually I don't know about it. I will find it out and tell you. Right? Karanda. Teacher, He says that in Akapana, Akapana from leaves. Akapana leaves produce new plants, right? So in Akapana, the vegetative reproductive part is the leaf. Here we are talking about the plants which reproduce vegetatively by using roots. මුල් වලින් අලුත් පැල හැදෙන අය තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. හරි නේද? Right. So for next week's lesson, පුළුවන් නම් විතරයි. I know that some of you are unable to find even a Coppermania plant. Nidhikumba, mimosa, touch me not plant. If you can uproot a mimosa plant, අතේ කටු වෙන ගන්න නැතුව ගලවා ගන්න පුළුවන් නම් අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකට අරගෙන එන්න. හරිද? එහෙම නැත්තම් ගෙදර තියෙන කතුරු මුරුංගා පැලේ ගලවන්න එපා. අම්මලා මටත් බනි. එහෙම ලොකු කතුරු මුරුංගා ගහක් තියෙනවා නම් වටේට පැල හැදිලා ඇති අර සීඩ්ස් වැටිලා. අන්න එහෙම පැල ගොඩක් තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කතුරු මුරුංගා පැලයකුත් චූටි පැලයක් ගලවගෙන එන්න. ගෙදර තියෙන එකක් ගලවන්න යන්න එපා. හරිද? Okay. Okay then. එහෙනම් ඔන්න අද පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට you have to study the things on the day itself. So we are meeting with the paper class on Friday. So we will continue the lesson. Right? Did you enjoy the lesson today? Yes, Yes, teacher. Is our new format good? New setup? Yes, ma'am. Yes, it's good. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Thank you for the response. Right. See you on next week then. Stay safe and have a nice day. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Goodbye. Thank you, teacher. Have a nice day, teacher. Thank you, teacher. Stay safe.